what we have with us is we have x and y. So x is having a value 5 and y is having a value 9. And if you want to swap these two variables, what you have to do is you have to use a temporary variable. So I just have to use another variable int temp. Okay, temporary variable. I'm just giving a name temp. You can give any name like z or p or k, whatever it is. Then this is the statement that we have to execute. First, what we are doing is we'll take a copy of x to a variable temp. Then what we'll do is we will fill the value x with the value of y. So y has been reached to x. So that swapping, that interchange is over. Then what we have to do is the value of x is already in temp. So we have to copy the content of temp back to y. So if you are printing x and y, you will get 9 and 5. And later after executing these instructions, what you will get is you will get 9 and 5. Okay. So this was the last thing we discussed, and it was okay for everyone. Okay. Now what I'm planning to do right now is, okay, what I'm trying to do right now is I'm just rewriting this question. Write a C program to swap the content of two variables. Okay, two variables. Two variables means number, two number variables, without using a temporary variable. Without using a temporary variable. So in the previous example, okay, what we have done is, okay, in the previous example, what we have done is we have used a temporary variable to do the swapping. Okay, so this was the idea. You have a variable x over here, and you have another variable y over here, and you have another variable temp over here. Okay, so let's say you have 5 here and 9 here. Okay, so what we have done is we just copied the value of x into temp. Okay, so x has got, so temp has got the value 5. Then we copied the value of y to x, so the value of x has become 9. The value of x has become 9, and we have copied the value of temp back to y. Okay, so the value of temp to comes to y, so the value of y gets to be 5. Okay, so we have swapped 5 and 9 with 9 and 5. Okay, so this was the thing that we have done in the previous example, but we have used a temporary variable. Now the question is, can we do it without using a temporary variable? Okay, so this is not a absolute method. This is kind of a tricky method. Okay, we can use it only if you are using two integers or numbers. Okay, suppose that suppose that I'm writing int x equal to 10, and I'm using another variable int x equal to 10, and I'm using y is equal to 4. Okay, now if I give print x and y, okay, if I give printf %d %d comma x comma y, you know it will be printing 10 and 4. Okay, no doubt about it, you already know that. Okay, so it will be printing let me put a semicolon. It will be printing what? It will be printing 10 and 4. Okay, now suppose that if I'm writing, x is equal to x plus y. Okay, x is equal to x plus y. So what do you think the value of x will be after executing this particular line? In line and execute what will be the value of x? Can someone tell me? If I have executed this particular line, what would be the value of x? Can anyone tell me? X equal to x plus y. Someone has given in the chat. The value of x would be 14. Yeah, that's correct. Okay, the value of x would be 40. Okay, I hope there is no doubt in it. Now, so let me just write it over here. നമുക്ക് ആദ്യം എത്രയായിരുന്നു? എക്സിൽ 10ഉം വൈയിൽ 4ഉം ആയിരുന്നു. നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വാപ്പ് ചെയ്യാം. സോ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സിലെ വാല്യൂ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും? എക്സിലെ വാല്യൂ 49. ഓക്കെ ഓക്കെ. Now what I'm trying to do is I'm writing y is equal to x minus y.
y equal to x minus y. So what would be the value that is going to get at the variable y? Y യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? Anyone tell me? If I write y is equal to x minus y again, what will happen? What is the value of y going to be? So value of x is equal to x plus y, the value of x become 10. And if I write x is equal to x minus y, what is going to happen is the value of x is 10. 10 minus value of y is now 4. Okay, I have written it outside. So value of y is now 4. So x minus y would be 14 minus 4. 14 minus 4 is 10. Okay. So the value of y becomes 10. Okay. Now suppose that I'm again writing x is equal to x minus y. X is equal to x minus y. Okay. So what is the value of new value of x now? Or what is the value that is going to get at the variable x? Anyone? Jerry Graver, yeah, it was 4. Alan is saying 0. Okay, so let's examine what the value would be. Okay, so you have got the value of the last value, the most updated value of x is 14 and the most updated value of y is 10. Okay, so if you are doing x equal to x minus y, what is going to happen is you are actually subtracting 14 minus 10. 14 minus 10 is 4. Okay, so the value or this place would be replaced by the value sorry, not this value, this one. This place is going to get replaced by 4. Okay, so where did we start with? We started with 10 and 10 and 4. Now it has become 4 and 10. Okay, so this is only applicable if the variables are consistent with the arithmetic operations, that you can add two numbers, subtract two numbers in a mathematical sense, then you can apply this kind of a trick. Okay, this is a trick not usually used, but it's a tricky question, and you can understand what is happening to variable if you do consecutive operation on the variables. Okay, so this may be asked for the exams also, but maybe for the interviews also, but it is not quite useful in the actual program. Okay, നമ്മൾ സാധാരണ ഈ സ്വാപ്പിംഗ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല. വി യൂഷ്വലി ഗോ ഫോർ യൂസിങ് എ temporary variable that is the most reliable and you can use it on any data type. Okay, so this is a tricky question. What you have done is you have taken two variables and you are doing this operation in consecutive order. Okay, so you are writing x plus y, x equal to x plus y, y is equal to x minus y, x equal to x minus y. And if you want to remember it in a tricky way, you are always writing x y x y x y plus minus minus then x y x. Okay, so this is how you can remember if you want. Okay, if you think to get it, or if you think now that it is okay, it is easy to write this equation, but you will be struggle during exam. I'm telling my personal experience. Struggle during the examination if it is not that apparent to you. Okay, so if you want to remember, you can just write x plus y, x minus y, x minus y, then x y x. Okay, so this is how you can swap the content of two variables. So what I will do quickly is I will just run these two programs in the online GDB, then I will show you. Okay, so let me quickly go to online GDB. So I'm writing the program action load stdio.h. Okay, int main. So I have the variable int x equal to, let's say, 10 and y is equal to 3. Then I'm writing printf percentage d, or I am just writing x is equal to percentage d and y is equal to percentage d as fashion. And I'm writing x comma y. Okay, then I will write the other statements down below, but let me copy this line. Okay, so then I have a return 0 here, return 0. Okay,
Now I'm using the first method. So for that I need a temporary variable. So I'm using int. I'm using int. What? I'm using int temp. Let me just check. Can I? I'm changing to light mode. Okay, I don't know if it is. Yeah. I think this would be visible quite easily. Okay. So which one is better, black or white, or dark theme or light theme? Just comment. Dark or white, or T or W. Dark is good. Okay. For your visibility, which one is better? Dark is good. Dark is good. Oh, I thought the other way. Fine. So I'll switch to dark. Okay. So yeah. So here I will use the first method. In that method, what we have done is we just wrote temp is equal to x. So we have copied the value of x, then x is equal to y. We store the value of y to back to x. Then we are copying the value of temp back to y. So y is equal to temp. So if you are doing these sequence of operations, I'll just run this program so you can see the variables are printing stuff. So in the first method, it is x equal to 10 and y equal to 3. Then it is x equal to 3 and y equal to 10. So it is swapped. Okay. Now I will just comment this program. Okay, I will just comment this program. Then what I will do is I will use the second method so you can also verify what is happening with the second. So the one advantage of commenting is you can write multiple programs in a single file by commenting the part that you are not using. Okay, so I'm using the same file over here, so you can see I just don't need this temp variable anymore. So I'm not going to use any kind of third variable or a separate variable. So what I'm doing is I'm just writing the equation. So first equation is x equal to x plus y. We are accumulating x and y, the sum. Then in order to get y, I am subtracting the y from the sum. So it is x minus y. And to get x, I am subtracting the uh, y again from the new value of x, or yeah, the new value of y from x. Okay. So this is what you have to write: x equal to x plus y equal to x minus y, x equal to x minus y. Okay. So on the left side it is x, y, x. On the right side it is x plus y, x minus y, x minus y. So let's just see what is happening if you swap these two, or if you do this program. Okay, so you can again see x is equal to 10, y equal to 3 in the beginning, and later it has become 3 and 10 after that. Okay, so it is fair to use this kind of a trick with integer variables per se. It is not recommended to use even with the floating point variable, because the addition and subtraction may not be always giving you the correct value all the time. Okay, yeah. So if you are having integer, you are pretty sure that you are going to use only integers. Then this is one method that you can follow. But the safer and the most used method is the first one, that is we are using a temporary variable to copy the content temporarily, then we will be swapping the content. Okay. So is it okay? The program that I just shown you is okay? Can you just give me a yes or no in the comment box? Yes or no? Can I move forward? Okay, yes. Okay. All right. So let me move forward. I'm going to switch to the writing mode. Yes. So let's continue to the next topic of our discussion. We have been discussing the conditional statements or decision-making statements in C. So we have seen what is if else. Then the third category that we are going to see is the nested if else statement. Okay. So the idea of nesting is nest. You know what is a nest? Okay. നെസ്റ്റ് സാധാരണ കൂടിനെ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളുടെ കൂടിനെ നമ്മൾ നെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. നെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ടേംസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് വേറൊരു ബ്ലോക്ക് വരും. ഓക്കെ, അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, the situation where we have to use the nested if else statement is
when a series of decisions are involved, we may use more than one if-else statement nested form as shown below. എന്ന് വെച്ചാൽ നെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ഇഫിനകത്ത് മറ്റൊരു ഇഫ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു if-else സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ this is a if-else statement. I'm just writing a circle. അതിനകത്ത് വേറൊരു if-else, അതിനകത്ത് വേറൊരെണ്ണം, അങ്ങനെ പല പല if-else സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു if-else സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ രണ്ട് if-else സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരാം, വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് വരാം, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല കോമ്പിനേഷനിൽ വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ if-else സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ആയിട്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സിൻടാക്സ് പോലെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് എനി കോമ്പിനേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി so you just look at this particular if-else statement. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I am just checking whether the test expression 1 is true. Okay, so I am just writing first if, then I am opening a bracket and closing a bracket. In between I am writing test expression 1. ഈ test expression if it is true, I will be coming to this entire block. അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. Okay, in case this test expression is false at the very first step, ഇവിടെ തന്നെ test expression false ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? It will be executing, it will be directly coming to the else part, so it will execute the false statement block. Okay, false statement block. Okay, yes, let me write here, one second. So this is false statement block 1. So this is false statement block 1, and this is false statement block 2. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് ഈ ഫോൾസ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൽസ് പാർട്ടിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് വരും. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് എൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, in case test expression true ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ it is again going to check what is test expression 2. ഇനി ആ test expression 2 true ആണെങ്കിൽ it is going to execute what? It is going to execute true statement block. And if the test expression is false here also, what will happen? It will execute the false statement block. Okay, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഐഡിയ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു if-else സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് മറ്റൊരു if-else സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ if സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ if-elseോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ what I can do is I can again write another if-else statement in the else side. ഇവിടെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പോയിട്ട് maybe if needed I can write if something like if other expression is true. Again I can use another way. Okay, അപ്പോൾ അത് ഇതൊന്നും കൂടി മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ what you can do is you can just look at the flow chart. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I am just first checking this test expression. So this test expression will take an if statement. Okay, and if the if statement is true, I will go to this part, or this test condition is true, I will go to this part. If that condition is false, I will go to this else part. Okay, if true, I will go to this part, and if it is false, I will go to the else part. In again the first test condition true ആണെങ്കിൽ I'm going to check another test condition. I'm going to check whether another test condition is true. If it is true, so this is another if statement. If it is true, I will go to this part, and if it is false, I will go to this else part. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ 1ഉം ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ 2ഉം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ? എൻ്റെ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും ശരിയാവണം, ഇതും ശരിയാവണം. ഇനി ഇത് ശരിയായി ഇത് തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് 1. ഇനി ഫസ്റ്റിലെ തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എൽസ് പാർട്ട് തന്നെ അങ്ങ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആയി ഇങ്ങോട്ടെത്തി. ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്കിലോട്ട് വരും. ഇനി ഈ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് വരും? ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്കിലോട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും? എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഏതായാലും ഏത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താലും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വട്ട് എവർ ലൈൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് റിട്ടൺ just after the if statement, that will be going to get executed. Okay, so I can include a statement x after this one. Okay, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ് എപ്പോഴും എഴുതാൻ നിർബന്ധമില്ല. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ് എഴുതുന്ന കാരണം എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ if you have a confusion, where will the everything will end up after executing the if statement. Okay, if there is a confusion, we can avoid that confusion by writing the statement x. Okay, ഈ ഒരു ഐഡിയ clear ആണോ? Can you just give me a yes or no?
Can you just... Yes, sir. Okay, so it is clear. Yeah. So it's not a big deal to understand. Okay. So what I will do is I will just ask you, or I will just write. Suppose that I have you are given with three numbers. Let's say a equal to 10, b equal to 20, and let's say c equal to 30. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നമ്പർ തന്നു വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, മൂന്ന് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മൂന്ന് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൂന്നിലെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ എഴുതാം. സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ദിസ് വേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് ഇസ് മൈ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇതാണ്. ഞാൻ ഐ എം ഡ്രോയിങ് റിലേറ്റീവ്ലി. ബി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇതാണ്. സി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇതാണ്. ഓക്കെ, എ ബി സി. ഓക്കെ, മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, എ ബി സി. ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഇതിൽ സി ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു കേസ് എടുക്കാം. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. Suppose that A is 30, B is 20, and C is 10. Okay, മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. ലെറ്റ്സ് സേ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇന്റ് A is 30, B is 20, and C is 10. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് നമ്പറിൽ ഏതാണ് വലുതെന്ന് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറോട് പറയാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ മൂന്ന് വേരിയബിൾ കൊടുത്താൽ അതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിളാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ഇഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മതി. ഓക്കെ, if one is greater than the other, it is bigger, otherwise the other one is bigger. Okay, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ if else nested ആയിട്ടുള്ള if else statement വെച്ച് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. Okay, so I have the variable a and I have the variable b, I have the variable c. Okay, ഇത് നമുക്ക് a ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. So I have here the value a is shown as the bigger value. Okay, so what I can do is I'm just writing if a is greater than b. Okay, if a is greater than b, I cannot just tell just by looking at if a is greater than b, a is bigger. Okay, a യുടെ വാല്യൂ ബിഗർ ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം? എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി യെക്കാളും വലുതായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ സി യെക്കാളും വലുതായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരേ സമയം. എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി യെക്കാളും വലുതായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് സി യെക്കാളും വലുതായിരിക്കും. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് if a is greater than b. അത് ട്രൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഐ എം ജസ്റ്റ് ചെക്കിംഗ് അഗെയിൻ if a is greater than c. Okay, I'm just checking again a is greater than c. അപ്പോൾ അതും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഏതാണ് വലുത്? If a is greater than b and a is greater than c, which one is bigger? Can you just comment? A b യെക്കാളും വലുതാണ്, a c യെക്കാളും വലുതാണ്. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you can just print that variable a is bigger. Okay, so a is bigger. I'm writing a is bigger. Just writing a. Okay, or a b യെക്കാളും വലുതാണ്, a c യെക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ ഐ എം ജസ്റ്റ് പ്രിന്റിംഗ് a is the bigger value. Okay, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക a b യെക്കാളും വലുതാണ്, പക്ഷേ എന്തല്ല, a c യെക്കാളും വലുതല്ല. Okay, a is greater than b but a is less than c. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ else സൈഡിൽ വരിക. Suppose that if I am writing an else statement over here. Okay, suppose that I am writing an else statement over here. If a is greater than b, but a is not greater than c. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? Can someone tell me? ഏതായിരിക്കും വലുത്? a b യെക്കാളും വലുതാണ്, പക്ഷേ a c യെക്കാളും വലുതല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ആ മൂന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഇതായിരിക്കും. Yeah, so they're saying c is the largest. Okay, c ആയിരിക്കും വലുത്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം. Suppose a is larger than b, so this is okay. So these two lines says that a is greater than b. A is not greater than c. A is not greater than c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? c is greater than a. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. Okay, അപ്പോൾ ഏതാണ് വലുത്? c is the largest number. Okay, so I will write print of c is the largest. Okay, ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇഫ് എ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി. ആ കണ്ടീഷൻ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഫോൾസ് ആണ് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും എൻ്റെ എൽസ് സൈഡിൽ വരിക. ഓക്കെ,
So I'm writing over here else. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തല്ല, a greater than b അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ a greater than b അല്ല എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Let me just draw it over here. a is not greater than b എന്ന് വെച്ചാൽ a ആണ് b ആണ് എന്ത് വലുത്. a is not greater than b. So this is the condition which is happening now. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ വലുത് ഏതാണ്, b ആണ് വലുത്. ഓക്കെ, സോ അതായിരിക്കും ഈ എൽസ് സൈഡിൽ വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൽ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഏതാണ്, b is greater than a. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം, ഇഫ് b is greater than c. So b greater than a ആയി b greater than c ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും വലുത്, b will be the largest number. b will be the largest number. b will be the largest number. So print b will be the largest. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു നോക്കാം, a greater than b ആയി അതുപോലെ തന്നെ b greater than a ആയി അതുപോലെ തന്നെ b greater than a ആയി b greater than c ആയി. Let's say c is like this, a b greater than c ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഏതാണ്, b ആണ് ലാർജസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി a greater than b ആണ്, b greater than c ആണ് this condition. Okay, b is larger than c, b is larger than a, that is the first this condition is false. If b is larger than a, then I just have to check whether the variable b is greater than c. b greater than c ആണ് നോക്കുക, ആണെങ്കിൽ b ആണ് ഗ്രേറ്റർ. ഇനി അതല്ല b greater than c എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക. b greater than c എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആവുന്ന എപ്പോഴാണ്, then the value c is the largest. ഓക്കെ, c എപ്പോഴാണോ ലാർജസ്റ്റ് ആവുന്നത് ആ സമയത്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ബിയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ സി ആവുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് else print, I can write c. Okay, so this is how you can use the nested if else statement to find the largest of three numbers. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ പല രീതിയിലും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ if a greater than b and a greater than c, a is largest, അങ്ങനെ പല കണ്ടീഷനും കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ഡു ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ is I'm just demonstrating the use of the nesting of if else statement by which you can find the largest of three numbers. Okay, so I hope it is clear. Okay, so നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് a greater than b ആണെന്ന് നോക്കും, ഇനി അതുപോലെ a greater than c ആണെന്ന് നോക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്, a ആണ് വലുത്. ഇനി a greater than b ആണ്, a greater than c അല്ല, a greater than c എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, a is less than c. അപ്പോൾ a b നേക്കാളും വലുതാണ്, പക്ഷെ c a യേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും വലുത്, c ആയിരിക്കും വലുത്. ഇനി a greater than b അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ b is greater than a, b a യേക്കാളും വലുതാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരിക. b a യേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ ഐ എം ചെക്കിംഗ് വെദർ b is greater than c, b c നേക്കാളും വലുതാന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ b ആയിരിക്കും വലുത്. ഇനി അതുമല്ല ബിയുടെ വാല്യൂ സീനേക്കാളും വലുത് അല്ല എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ബിയുടെ വാല്യൂ സീനേക്കാളും എന്താണ്, ചെറുതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സി ആണ് വലുത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടെ നമുക്ക് എ അല്ല വലുത്, ബി ആണ് വലുത് കിട്ടി, പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു സി ആണ് വലുതെന്ന് കണ്ടു ഈ എൽസ് പാർട്ടിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോയിങ് ദ സി ആസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ക്വിക്ലി switch to the programming mode where you can see the program. Okay, okay, so ഇവിടെ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം എഴുതാണ്, hash include stdio.h int main. So I'm declaring three variables, int a, b, c, and I'm asking the user to enter the numbers. Printf enter three numbers. So the user will enter the number. We have to read the number the user entered. So I'm writing %d, 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 then comma ampersand a, comma ampersand b, comma ampersand.
C. Okay, നമ്മൾ മൂന്ന് വാല്യൂ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തു. Okay, ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോജിക് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ലോജിക്? ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി, എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ നോക്കി. ഓക്കെ, എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ നോക്കാം. എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കണം. ഇഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി, എ സിയെക്കാളും വലുതാണോ നോക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ പറയാം വാട്ട് ഈസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ്. പ്രിന്റ് ഓഫ് ഇവിടെ ഞാൻ സി ഈസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം ഞാൻ അത് ഇല്ല വേണ്ട, പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കൊടുത്തിട്ട് ഈസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിയുടെ അവിടെ ഞാൻ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? ഐ നീഡ് ടു ഗീവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി, സോറി എ. ഐ നീഡ് ടു ഗീവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ. എ ആണ് വലുത്. ഓക്കെ, എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി, എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ആണെങ്കിൽ എ ആണ് വലുത്. ഇനി അതല്ല, എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണ് പക്ഷേ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി അല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് I have to write it in the else part, in the else side. So this will be else. In the else side, percentage d is the greatest, but percentage d should be replaced with c. Okay, so this is happening when the value of a is greater than b, a greater than c, a is largest, a is less than c ആണെങ്കിൽ c is largest. Okay, ഇനി ഇതിന്റെ else side ൽ എന്ത് വരും? In the else side, suppose that for the first if statement I have an else part. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് a greater than b അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ else ലോട്ട് വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ b greater than a ആണ്. If b greater than a, at the same time if b greater than c, I can say that b is the largest, otherwise again c is the largest. Okay, now I can end the if else everything, then I can write return 0. That is done. So you should just remember this this sequence: a greater than b, a greater than c, ac, b greater than c, bc. Okay, so ac and bc inside the printf statements. Okay, so let me just execute this one. I hope I haven't made any mistakes. So let me run it. So I'm entering the number 10, 20, 30. Okay, so it is showing 30 is the largest. I'm running again. 15, 50, 5. Okay, so it is showing 50 is the largest, and again 9, 99, then 999. Okay, so it is showing the largest is 999. Okay, so this program is to just demonstrate the use of if else if else statement included within another if else statement. Okay, so this is what we call as nested if else statement. Okay, so is that okay? Is that okay? Can you just give me a yes or no? Is that okay? Is that okay? Please give me yes or no. Or should I have to explain it? I can explain it if you want. Okay. Once again or anything else? Just comment out anything. Yes or no or once again, whatever. I'm not getting any response. Yes, yes, yes. You got it, right? Okay, thank you. I hope you got it. So my question was yes or no or once again. Okay. So I'm getting yes. Okay. So I hope you got it. And if you have need any clarification on this, you can contact me after the class. Okay. In the class, it is fine, I suppose. So so that's the program. Then yes, so that is how we can use the if else statements inside another if else statement. So there is no limit by which you can do this. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു if else statement വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് if else statement എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം. It all depends on the application. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം എന്താണ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്,
അത് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലെ ആവില്ല നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കളിച്ചു, എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി, എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്തല്ല, 3 ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ 3 നമ്പറിന്റെ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കലല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, എങ്ങനെ ഒരു ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേറൊരു ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം, അത് എപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായിരിക്കണം പഠിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനല്ല, അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ എപ്പോൾ ഞാൻ ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെസ്റ്റഡ് ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യും. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു, അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കണം ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 നമ്പറിന്റെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ച് എഴുതാൻ അറിയാം, അത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി യൂസ്ലെസ്. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ടില്ല. But if you are given a situation or a question, if you can make out, if you have to use or if you can use a if else statement, then that is what our intention is. Okay, so I hope that is clear. Okay, now let me come to the next topic of our module. Okay, that is a if else if ladder statement. Okay, നിങ്ങൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു? ഇതുവരെയുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു സിമ്പിൾ ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടു, പിന്നെ ഒരു ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടു, പിന്നെ ഒരു ഇഫിനകത്ത് മറ്റൊരു ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു സൂപ്പർ സെറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് വൺ, ഐ ക്യാൻ യൂസ് ആൻ ഇഫ് എൽസ് ഇഫ് ലാഡർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ്, ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല, ഇഫ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ സെവറൽ സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ചെക്കിംഗ്, ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ് വിത്ത് ദാറ്റ്, then what you have to use is you can use an if else if ladder statement. Okay, ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ if else if statement എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ladder എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത ടേം ആണ്. Okay, if else if ladder statement. Okay, so when is it used? It is used when a multi-way decision making have to be done. We can use the statement if else if ladder statement. Okay, if else if ladder statement. അപ്പോൾ if else if നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എൽസ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഇഫ് എഴുതും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സിന്റാക്സ് പറയുന്ന ഇത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നോക്ക്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന്റെ മാർക്ക് വന്നു, നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാർക്ക് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എഴുതി +2 മാർക്ക് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു അതിനൊരു ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ മാർക്ക് എബൌട്ട് 90, എബൌട്ട് 90 കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് ഓ, അല്ലെങ്കിൽ ഓ എന്ന് വിചാരിക്കും, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഗ്രേഡ് എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് 90 കിട്ടിയില്ല, യു ഹാവ് ഗോട്ട് സം മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 80. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 80 ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് ബിലോ 90 ആൻഡ് ബിലോ 90. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗ്രേഡ് A+ എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, A+ വേണ്ട, എ എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക്, സപ്പോസ് ദാറ്റ് മാർക്ക് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 70, but at the same time it is less than 80. Okay, at the same time less than 80. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഗ്രേഡ് B ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി അഗെയിൻ the mark is greater than or equal to 60 and less than at the same time less than 50. Greater than 80, yeah, less than 50 അല്ല, less than 70. Less than 70 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഗ്രേഡ് C ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ മാർക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേഡ് ലെസ് ദാൻ 60 ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫെയിൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സം ഇമാജിനറി കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രേഡിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, അല്ലെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ്, അത് ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചെയ്യാന്നുള്ള കണ്ടീഷന് മാറി നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട്. ഓക്കെ, ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യുക, അവിടെ തീർന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ആണെന്ന് നോക്കും. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ആണെങ്കിൽ O ഗ്രേഡ് കൊടുക്കും, തീർന്നു.
ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് ഒരു ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു 68 എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കും എന്ത് ആ മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 90 ആണോ നോക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗ്രേഡ് കിട്ടും? O കിട്ടും. ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അഗെയിൻ യു ആർ ചെക്കിങ് കണ്ടീഷൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ആ കിട്ടിയ മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 80 അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 90 നോക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എ ഗ്രേഡ് കൊടുക്കും. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 70 ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ 80 ആണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗിവ് അനദർ ഗ്രേഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇഫിന്റെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. എൽസിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടീഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇഫിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് മൾട്ടി വേ ഡിസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പല കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് പല ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് എ if else if ladder statement. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് 68 ആണെങ്കിൽ it is not true in this case, it is not true in this case, it is not true in this case, it is true in this case, so you will get a grade of 6C. Okay, ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് സപ്പോസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് അനദർ സിറ്റുവേഷൻ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ KCB ഒരു ബില്ലൊക്കെ തരുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യൂസേജ് ലെറ്റ്സ് സേ യൂസേജ് ലെസ് ദാൻ 200 rupees ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ലെസ് ദാൻ 200 units ആണെങ്കിൽ the charge will be something like 7 per unit. Okay, 7 rupees per unit. ഇനി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 200 അല്ലെങ്കിൽ 200 ഒരു 400 ഇടയിലാണ് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ 200 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു യുവർ യൂണിറ്റ്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് യു ലെസ് ദാൻ 400 എന്ന് വിചാരിക്കുക. 200 400 ഇടയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, 200 400 ഇടയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ റേറ്റ് മേ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് 10 rupees per unit. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഓവർ ഹിയർ റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 400 മേ ബി 600 ഇടയിലാണെങ്കിൽ യു മേ ബി ഗെറ്റിംഗ് അനദർ ചാർജ് ലൈക്ക് 15 rupees per unit. ഇനി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 600 you may have to pay 20 rupees per unit. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പല കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ 7 rupees വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ 10 വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ട്രൂ എങ്കിൽ ഞാൻ 15 വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ട്രൂ എങ്കിൽ ഞാൻ 20 വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് ഡിസിഷൻ 1 by 1 നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഏതാണോ നമ്മളുടെ കാറ്റഗറി വരുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ റേറ്റ് നമ്മൾ കണക്കാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? if else if ladder എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അതിന്റെ സിൻടാക്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ഇഫ് എഴുതും. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണോ അത് എഴുതും. ഓക്കെ, ഇനി ആ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ട്രൂ ആയില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കും. നമ്മൾ എൽസിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഇവിടെ എൽസ് ഇഫ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് ആദ്യം എൽസ് എന്ന് എഴുതുക, എന്നിട്ട് സ്പേസ് ഇട്ട് ഇഫ് എന്ന് എഴുതുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത കണ്ടീഷൻ എന്താണോ അത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതുപോലെ എഴുതുക. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. യു ക്യാൻ ഗോ ഈവൻ അപ് ടു n number of statements. So I'm just writing n over here. It's not always 3. Okay, അവസാനം നമ്മൾ n എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലോട്ട് പോകും. ഇനി അതും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് അവസാനം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, അതായിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിനായിരിക്കും ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൂടെ ഒന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് വരും? ആദ്യം നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യും. കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇനി കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു, അത് ഫോൾസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, വീണ്ടും അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു, അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും പോവാം. എത്ര വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യാം? വീണ്ടും ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം, അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് n എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇനി അതും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ അവസാനം ഒരു എൽസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കാരണം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ എൽസിന് ഒരു കണ്ടീഷനും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, എൽസ് ഈസ് എ ലോൺലി ടേം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൽസ് ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫിനായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എഴുതുക. സോ ഇഫ് നത്തിങ് ഓഫ് ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് ആർ ട്രൂ, ദെൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് the last else statement will be executed. So that is the rule. Okay, so I'm stopping at this point. You just remember these things. We will make a detailed discussion in the next class, and we will see some examples also.